Opinion ko, mais nous partageons la météo négative parce que c'est toute différence. On a une autre sec, ça dépend. Sous les médias, soit pour une spaghetti. Amis téléspectateurs, nous vivons bonsoir. Bienvenue à l'émission Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Voilà de Zone. Welcome to your show, The Zone. It is me, Soraya. As I always say, this is a special show, but tonight, really, it is a special show. I know that many of you, you've seen what's going on. However, I want to start this show with this. Martin Luther King once said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We'll take a pause. We'll talk to you soon. Many of you are asking what's new. When are you going to go back to school? How are you going to go back to work with a mask? Will you be able to interact with people? How does tomorrow looks like? None of us really know. But still, we have to move on. We have to move on regardless how difficult it is. How difficult it has been for the past month. When we can say names again of children, our children, who lost their lives. I can't breathe. Eric Gardner said that 2014, I believe, 6 years ago. He said that he couldn't breathe, but he went through their ears. But you know what? George Floyd said the same thing. He stated the same thing. I can't breathe. In front of our eyes, a million people saw that video. What does it say to you when you saw that video? I know a lot of you, hundreds of you, thousands of you are in the streets screaming, you can't breathe. Thousands of you are still talking about this death. And guess what? In French, they usually say the silence kills. If we didn't say anything, if we didn't do anything, nothing would have happened. So I commend each one of you who went for peace. Just walk for peace, not destroying anything, but say something gotta give. Because something gotta give. 1960s, we've seen those things. There's nothing new actually about what's going on right now, what is happening right now. And through some videos that we have, we will show it for children who do not really understand what is going on. We'll show you some video as I'm talking, guys, that you will see how things have been happening so far for so many years. Yet the same thing repeats itself over and over. We hope that, especially for class of 2020, those of you who graduated will wonder what's next. I truly believe that you were born for this moment. I truly believe that you were born to make a difference. I truly believe that this situation that you're witnessing right now, not going to make you bitter, but a better community, a better person, ready and willing to serve. Eric Gardner, so many others, any immigrants, anybody who looked like me, who have that beautiful complexion. You just have to remember that you're beautiful. I think beauty is so subjective. A lot of people cannot see it, but I want you to see it. This show is also to say sorry for the loss
To every mothers who have never seen their son, they left and they have not seen them for many years. This show is for you to say, I'm sorry. The show, the zone is telling you that we are sorry for your loss. But one thing that I know for sure, children are gifts from above. So whoever there took those lives, they will have to say something for those lives. And we know that George Floyd death means so much for so many of you, especially the youth. I see you out there. But if only you can go outside with peace, not throwing at rocks or destroying properties, but just walk. Say what you have to say. Through violence, we've seen that we are not accomplishing anything really. And those of you who know how to pray, I'll tell you to pray. Because I truly believe the only person who can transform lives, the only person who can truly transform hearts is our Savior Jesus Christ. He has done it for me. He could do it for you too. He's the one who can go to places that we can never go. Let us stay in prayer. I truly believe change has to come, and it will come. A quick break. See you soon. Here are AARP top tips on caregiver preparedness during coronavirus. Form a team that can help with caregiving tasks. Take an inventory of essential supplies in your loved one's home. Make a list of the care recipient's medications. Schedule regular calls to fight isolation. Finally, take care of yourself too. Follow the Centers for Disease Control's guidelines for coronavirus safety. For more caregiving tips, go to aarp.org/caregiving. What does it mean to be inspired? INSPIRED stands for In-service professionals increasing racial and ethnic diversity. And inspire educators, anyone who is committed to increasing the diversity of our educator workforce, increasing retention rates for educators of color, and ensuring culturally responsive practices in our classrooms. In Massachusetts, 40% of students are people of color. Meanwhile, fewer than 8% of our teachers identify as people of color. This gap is a problem. Diversity expands our worldview and gifts us with empathy and skills to navigate social issues. Research suggests that diversity in our teacher workforce is important because teachers of color boost the academic performance of all students. This is especially true for students of color whose graduation rates and aspirations to attend college increase. Teachers of color enhance school climate and culture. They serve as role models and provide all students with perspectives that enrich their lives. Teachers of color raise the cultural competency of our schools. They're more likely to advocate for culturally responsive practices and fight against unfair policies that impact our students of color. Join the Inspired Fellows and the Massachusetts Department of Education in our efforts to increase teacher diversity in our schools. Are you inspired? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore à l'émission pour la deux zones. Nous disons merci parce que vous êtes en train de la caillou. Nous entrons avec l'honneur et nous les sous-titres avec respect. Un mois de cela, nous sommes venus de parler de COVID-19 en pandémie, en épidémie qui ici, quel que soit côté dans le monde, autant de parler de lui. Mais quand pile notre bagage encore à passer que nous pas arrêter si nous pas dit un mot. Au fait, une parole qui dit en français, le silence tue. And we understand, nous comprenons que le silence tue parce que en 2014, au fait près de 6 ans de cela, il y a un monde qui t'est parlé, Eric Gardner. En plus, là, nous songeons dans ça à New York, côté que ces dernières paroles que t'a dit avant de mourir. 6 ans après, George Floyd dit même parole ça autour. I can't breathe.
Je connais que mot ça veut dire pile bagay pour pile nan nous. Il dit que le pas qu'à respirer. Et je pense que tout le monde qui a sorti, des centaines, des milliers de monde qui dans la rue à tout, il a dit même bagay là tout, il a chanté même cause ça tout que pas qu'à respirer. Au fait, we are suffocating. C'est ça mon a dit, c'est cette différence qui gagne avec les Eric, ça t'est arrivé Eric et ça qui arrivé George Kounia. On a souffert de COVID-19, de l'épidémie, pas de manger, y a souffert, y a mouru. Et puis Kounia tout, nous réaliser tout ce qui a passé, on est fatigué. Et bien si on ne peut pas parler, tout fait. Ou même parents, émission ça nous obligé de faire pour nous-mêmes qui dans la communauté haïtienne. Au fait, moi-même comme immigrant qui vient ici dans le pays ça parce que nous cherchons un better life, right? Nous tous venons là pour une seule raison. En plus là, nous commençons à questionner la raison ça. Was the right move? Il y a des bagages, il y a des problèmes, nous ne pouvons pas courir pour eux-mêmes. Et la raison ça que fait moi de commencer, this is the reason why I started with this quote by Martin Luther King Jr. and justice anywhere is a threat to justice everywhere. Les gens qui mal à passer, les pas bon, quel que soit côté le passé, il affecte l'autre monde. Ou même qui est petit garçon, ou même qui est petit au fait en général, il est important pour chita parler avec eux à cause de l'âge, vous n'avez pas dire toute bagaille. Mais il faut nous faire chita parler. Pour parents immigrants, c'est plus difficile toujours parce que au fait, on peut essayer d'apprendre petit monde, dire mais ça pour le faire, pas là avec nous Dieu nous lever. Il y aurait les départements petit monde pour venir la caille nous. En plus nous perdons petit monde nous. Nous trop strict, c'est pas ça on dit. Si nous sommes stricts, qui ça le monde ou alors qui ça société a même porté bayo? Qui image que a regardé Kounia là? Faut nous parler, oui. Le silence tue. Et malgré Eric Gardner ou alors George Floyd qui a passé, il t'a dit que le pas qu'à respirer. Et nous montrer que le pas qu'à respirer, commencer d'accord pour faire bagaille. Nous pas d'accord que nous avons volé. Mais il est normal pour nous camper, pour nous parler, pour nous dire ce qui fait nous mal. There's nothing wrong with that. The show, it's to say, I am so sorry for your loss. To all the lives that we've seen, we lost for those past months. Près de 10 moun mouri. Pas parce que aucun béon en flagrant délit a fait rien. Just because of their beautiful complexion. It is hard for people to understand why we are still breathing. Mais ça me comprend chaque jour, sauf qui non nous-mêmes, non c'est pas monde qui met tel, parce que si c'est monde qui te met tel, moi je t'ai prendre. Mais sauf qui non nous pas sorti de monde, c'est un cadeau que lié. Un cadeau que personne ne peut payer pour lui et personne n'a pas le droit tout pour le prendre. Et mission ça c'est pour rappeler que quel que soit ça monde dit, j'ai monde capable cadeau ça monde fait, toujours essayer de faire partie pour là. Alors pour chaque maman m'a dit nous comme brisé pour vous-même tout. Maman chaque famille ça, maman Brianna, maman toute l'autre chio qui passait comme brisé tout pour vous-même. Et ou même que histoire la personne pas jamais connaît, ou même que petit toile dans prison pour des bagages que li pas fait, personne pas jamais connaît. Comme brisé pour vous-même tout. Pas longtemps de cela, nous sommes fêtés moi mais là nous sommes fêtés fête demain pas vrai. Mais pendant que quand moun t'a fêté fait ça, quand moun t'a souffrir tout parce que on perd du petit tio, un petit garçon que on gagne. Je capable dire moi même moi consoler, seule consolation que me connais petite c'est cadeau bon Dieu que vous avez et par grâce la couvrir ti moun yo. Quelque chose ça nous a passé. Nous obligés quoi comme ça. Parce que moun qui mettait nous sous terre, pas qu'on fait erreur, li pas qu'à faire erreur. Moi mais ça, moi de mai n'a fêté fête papa tout. N'a dit tout papa yo, bonne fête des pères. Faut souvent pas oublier, pas parler de eux même. M'a commencé avec Marie Pam pour me dire merci.
et bonne fête. Mais pour chaque jeune garçon qui en don bien qui dehors la caille, ça qui perdu que nous ne pas jamais encore. Des petits gens qui ne jamais connaître qui ça, gen un papa vle di. À soir émission ça c'est pour vous. On petit temps pour nous réfléchir, on petit temps pour nous recalculer, on petit temps pour nous réaliser que nous youn nous besoin l'autre. Au fait, il est difficile pour me comprendre, malgré un thème que nous gagnons, l'union fait la force. Nous pas vraiment comprendre ça veut dire. Mais me réaliser que nous sommes capables de comprendre, après ça qui finit passer, George Floyd, il passé dans la zone ça, il y a une autre zone qui dit non, on va quitter passer comme ça, et puis tout à coup, dans tout le pays, États-Unis, tout le monde apprenait en moi, il n'y a pas qu'à respirer. En pile, nous pas qu'à respirer. Mais je dis à nous pas perdre du courage. Parce que nous pas qu'à respirer. Toujours faire ça nous pour nous faire pour petit moun yo. Toujours là pour eux même. Toujours kebe men yo. Faire connaître que peut-être couleur peau yo pas avait dit qu'il est soyé. C'est pas ça Martin Luther King t'a parlé, il dit que rêve pâle, c'est pour petite li yo pas juger parce que pour couleur peau. Unfortunately, that's what it is. So, moi-même ensemble avant nous avons plus devoir pour nous parler avec Timounio. Strict avec yo, pas tout yo non, mais apprendre yo. Dans tout ça regarder là, mettez au chita parler ensemble avec yo, faire comprendre que c'est pas forcément que yo pas belle parce que yo regardez yo. Parce que moun pour ça penser de yo même. Depuis en de la caille, faire sentir que yo remet yo, faire sentir que yo spécial, faire sentir que yo important, faire sentir que c'est moun et beauté assez en dedans que lié. Mais malheureusement, le juge non sous pour nous. Émission ça c'est pour nous dire nous chaque maman, chaque papa qui a chance qui en dedans nous les disons merci pour le travail qu'on a fait. Nous les disons merci pour le support qu'on baille parce que Timoun a besoin. On pose à côté de tout à l'heure. Bienvenue par les créoles, mais toute l'idée, c'est pour nous capables de célébrer, pour être le constat qui passait, en plus, mais nous pas toujours qu'à mettre en place une différence. On a dit nos piscines, ça dépend. Sous le médecin, soit pour une spaghetti. Amis téléspectateurs, nous disons bonsoir. Bienvenue à l'émission Voilà. Welcome. Tonight you're here for a treat because through the pandemic, most of us had the luxury, to stay home. So what I did, I went through my poems. I love poetry. So listen to this, and I think it's really appropriate for tonight. Be you always. People will question you and your integrity. I have learned it is because of their own insecurity. People will judge you regardless of what you do. Be honest. Be honest with yourself and pay your due.
People will be mean and sensitive, as spiteful they can be. May your heart be festive. People will intentionally hurt you. Remember, you are a rare bijou. A copy is not always legal. Force yourself to be always the original. You will be asked to prove yourself daily. Always, you will prevail surely. Their envy will turn into jealousy. Stay the course. Let them be lousy. Be you. Always. Thank you. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'école. Mais toute l'idée, c'est pour nous capables de célébrer ou accueillir. Nous avons toute la qui passait en fait, mais nous partageons une cavité relative. Toute différence. Là, il nous fait sec. Ça dépend. Sous le lever, soit pas une spaghetti. Mesdames et messieurs, nous disons bonsoir. Bienvenue à l'émission. Hello everyone, as we started the show, I told you it's going to be different because it is different. It is everything is new right now, and yet nothing really new compared to whatever we have seen before 40 years, 400 years ago. The same thing repeats itself over and over. I can read, as my husband was talking about earlier, it's just a metaphor to say I'm suffocating for doing my best, going to school, do the right thing, yet I will never get the good loan that I need. Despite of my credit, I will never be able to buy the house that I want. I will never have a fair loan. My environment will be always neglected. I will never have the best services. I will never get better school for my kids. I can breathe. Most of Americans are suffocating right now. But this show is here to tell you that we cannot afford to lose hope. The children that I see out there, you guys are saying I can't breathe because you cannot afford to lose hope. Something gotta give. And I believe through faith, prayer, this injustice will end. And we will not see people just because of the color of their skin or the beautiful complexion that they have, but you see a human being. And I think we lose sight of that. People are people. People make mistakes. And I know there is a passage that I enjoy reading sometimes. It says, we all have sinned and fall short of the glory of God. We all make mistakes because we are human. Yet, tonight I'm asking you to be kind. It is hard to be kind because being nice, you will be nice to someone who's nice to you. It's easier. Yes, it is easier to be nice to someone who's nice. But to be kind means you will be kind. You will be nice to that person regardless of the way that they look at you, regardless of the way that they treat you, regardless of their question mark when they see you, regardless of the way they cross the street when they see you coming, regardless of the way that they act towards you. You will be kind to them. I'm asking all of you to be kind. Not because we still cannot breathe or we are suffocating. Not because our heart is aching. Just because that's the right thing to do. Be kind. And to all the mothers out there, again, I'm sorry for your loss. For all the fathers in and out, please, your children need you. Happy Father's Day. Jodi a, m'a demandé nous pour nous faire un bagage extra. Pas nice avec un monde parce que nice monde nan nice avant, li normal, li naturel. M'a demandé nous pour nous bien avec un monde, pour nous kind avec un monde parce que li difficile pour faire, pas tout le monde qui est capable de faire. Nous toutes li là pour nous commencer à garder monde tant que juste monde que yo, pas parce que yo noir, yo blanc, quelque chose couleur t'avait mettre. Mais parce que yo c'est humain. Yo c'est monde que bon Dieu fait. Yo gen souffle que yo gen, c'est pas personne qui bayol, c'est le souffle de Dieu. M'a demandé nous pour nous garder respect pour ça. Le respect pour un bagage que nous pas bail, que personne pas ka bail, mais qui sorti en l'air. Émission ça est différente de toute l'autre émission
Parce que au fait si m pas parler, je l'autre l'a dit, si m pas parler, moi fait partie de ça qu'a fait qui pas bon en tout. Me fait pile erreur. Tout le monde fait erreur. Mais n'a demandé si il y a respect. Si nous respectons l'autre tout bon frère, nous pas ouais nous supérieurs à moun ça parce que moun ça gagne un gros cas, un petit cas ou bien en différentes couleurs. Mais nous juste garder moun nan pour nous garder que son âme, son souffle qu'il a lui-même, c'est pas souffle ça va sortir de votre côté. Nous ne pouvons pas agir même genre encore. Merci pourtant. Mais j'espère que ça qui arrive, que ton pile nous a gardé, qui fait nous révolter, mais son révolte capoté qui vient avec paix la donne. Son révolte qui fait nous comprendre que nous avons pile travail pour nous faire. Lutte la difficile, lutte la longue, même sûr que nous avons privé à bon port. Si nous restons dans la prière et si nous restons dans la foi. Merci pour tout le temps, nous sommes contents d'entrer dans la caillou, mais espérons nous avoir l'autre encore. Et juste avant de aller, class 2020, congratulations, you did it. You were born for this moment. You were born to make a difference. Do it, because each one of us hold a piece of the puzzle. Passe bonne nuit. Au revoir tout le monde. What does it mean to be inspired? INSPIRED stands for In-Service Professionals Increasing Racial and Ethnic Diversity. And inspire educators, anyone who is committed to increasing the diversity of our educator workforce, increasing retention rates for educators of color, and ensuring culturally responsive practices in our classrooms. In Massachusetts, 40% of students are people of color. Meanwhile, fewer than 8% of our teachers identify as people of color. This gap is a problem. Diversity expands our worldview and gifts us with empathy and skills to navigate social issues. Research suggests that diversity in our teacher workforce is important because teachers of color boost the academic performance of all students. This is especially true for students of color whose graduation rates and aspirations to attend college increase. Teachers of color enhance school climate and culture. They serve as role models and provide all students with perspectives that enrich their lives. Teachers of color raise the cultural competency of our schools. They're more likely to advocate for culturally responsive practices and fight against unfair policies that impact our students of color. Join the Inspired Fellows and the Massachusetts Department of Education in our efforts to increase teacher diversity in our schools. Are you inspired? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue par les créoles. Mais toute l'idée, c'est pour nous capables de célébrer, pour être nous constat qui passait, mais nous pas toujours qu'à mettre en pratique. C'est la différence. Là, il nous pisse sec, ça dépend. Sous le river, soit pour une spaghetti. Mesdames et téléspectateurs, nous disons bonsoir. Bienvenue à l'émission royale de Smart Sound. And today I'll be your weather girl for this week. Today, sunny. 70 is the highest and 52 is the lowest. Wednesday, sunny. 74 is the highest and 60 is the lowest. Thursday, mostly sunny. 86 is the highest and 66 is the lowest. Friday, mostly sunny. 89 is the highest and 66 is the lowest. Saturday, 86 is the highest and 66 is the lowest. Sunday, partly cloudy. 86 is the highest and 68 is the lowest. Monday, partly cloudy. 86 is the highest and 70 is the lowest. Tuesday, partly cloudy is the lowest. Tuesday, partly cloudy. 86 is the highest and 68 is the lowest. That was your weathercast for this week. See you next week. And don't forget to stay safe. Bye.